Good morning and Shabbat Shalom. Welcome to Congregation NER TAMID of San Francisco. I'm Rabbi Shana here with Cantor Andy, and so grateful that you have chosen to be with us today. Taken from this week's Parsha are the words Ma tovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. How lovely are your dwellings, O people of Israel, your sanctuaries, O descendants of Israel. Talk a little bit more about those words when we come to them, but for now, we'll just hear them. A setting by Jeff Klepper with some additional verses from the book of Psalms. Ma tovu ohalecha Yaakov, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma tovu ohalecha Yaakov, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. As for me, O God, your love inspires me to enter your house and worship in your holy sanctuary, filled with a sense of awe for you and for all of creation. O God, I love your house, the place of your glory. Before my Maker, I bow in worship. May this be an auspicious time, O God, for our prayers. Your love is great. Answer me with your true deliverance. Ma tovu ohalecha Yaakov, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Ma tovu ohalecha Yaakov, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael. Thank you for being with us in whatever sanctuary, whatever home, whatever place you are today. May this day find you in good health. As we search for peace and joy together, we will hear our morning blessings chanted beautifully by Cantor Rudy. Shabbat Shalom, everyone. Hope everyone is well. We begin our service this morning on page 105 with Shochenad. Shochenad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tarichim Adonai l'achadim ravat tehillah b'fi yesharim tidhalalu divrei tzadikim tidbarach ובלשון חסידים תתרום, המופקרת כראשים תקדש, ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. שכן חובת כל העיטורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, לידר, לברך, ללהוקלס, על הכל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישעיה וחמשך ישבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, הן מלך גדול ותתפאר אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר
לשיר בשירי זמרה, מלך ערכי העולמים. יתגדל ויקדש מרבה, באלמני ברכילותי ובמלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יש מרבה מברך רבה מאלמיה. יברך וישבח ויפהר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה. ברכות להיל עמקו ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ויאמרו Amen. We rise and body your spirit as we turn to page 107 for the Baruchu. Baruchu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach le'alam va'en. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer v'rech asher choseh shalom u'varei hakol. Hakol yeducha v'chashabehuha. You may be seated. Hein kelekecha Adonai Eloheinu ba'olam hazeh, ve'ezu lecha malkeinu haba, efes piltecha go aleinu limot hamashiach, ve'ein domeh lecha moshienu lechiyat hametim. We're on page 108. Elanda nakar hamasim baruch uvarach befikon nishama gadlo vetuva mahalei olam dahat udvuna sovevim oto amit gael achayot hakodesh v'nedar bechavor al hamerkava zechur umishol lifnei chisach esed berachamim lifnei chevodo טובים מיור אשר ברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבול נתן בהם להיות מושלים בקרת תבל מלאים זיף ומפיקים נוגה הזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהם רצון כהונם פן וחוות נותנים לשמוע צהרה ורינה רזך בחותו קרא לשמש ויזרח הרע והקים צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים וחיור הקודש לאשר שבה ומעשים. תברך מושינו השבה מעשה ידיך ועל מראות שעשית יפארו חסרה תתפרק צורנו מלכנו וגואלנו. Top of page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם אהוב יראה רצון כהנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובתורה, בשירה זמרה. ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם המלך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא וכולם מקבלים עליהם ועל
מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותם בנחת הרוח בשפה ורבי אותם כולם כאחרונים ויום ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו והרוחני וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם משבחים ויאמרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעימות יתנו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושים גדולים כי לעם חסדו עוד חדש על ציון תהיר ונזכה כולנו מהרה להודו ברוך אתה אדוני יוצא המאורות. We're on page 111. אבל רבה אהבתנו אדוני אלוהינו כמלאך גדול אביתך חמלת עלינו אבינו מלכנו בעוד אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תכוננו תלמדנו אבינו הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים מכל דברי תלמוד תורתך באהבה והערנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נאוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our 14th seat, we continue on the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מהרבה כנפות הארץ ותלכנו יוקרתנו כי אל פה הוא אל ישועות אתה ובאנו וכאן נקבל לשון וגדלנו גדסלה באמת להודות לך ולאחרך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We turn to page 113 as we recite the Vayomer together. Vayomer Adonai el Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzi al kanfei bigdehem bedorotam v'natnu hatzitzi hakanaf b'til techeret והיה לכם לציצית וריתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אדוני אלוהיכם. מביא צבנכם וקיים וישב בניהם על בהר ובחבי עלינו לעולם הלאותינו ועלינו ובנינו הלאותינו וארץ לבניך מלכנו מלך אבותינו ובן אבותינו הנו נהים זולתך. 5 lines down from the top of page 114. Emer, emer, emet atahu rishon. Emer, emer, emet atahu acharon. Numi baladecha elanu melech goel Moshiach. Umi baladecha elanu melech goel Moshiach. Zihlolalion baruch u'barach Moshe u'bnei Yisrael lechalu shira besimcha rabba ve'yamru olam mi chamocha ba'erim Adonai mi kamocha nedar b'kodesh Nora tehilot o seferet Nora tehilot o seferet שירת שציבור גאולים משפחת שפת הים יחד כולם הודו והמלכו ויאמרו אדוני ימלוך אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל ובדרך עמך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida. We begin together, and then we continue together through 116, after which we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei avotenu
אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גאול לבניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקר מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקר שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקום המלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תתכון. תתגדל ותקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר עמוד בשירי עוזך, על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיג לך, ולנצח נצחים קדשך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, הלל הקדוש.
sim, 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 shalom, sim, shalom, Torah, sim, 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 shalom, Torah, Hein v'chesed rachamim aleinu ve'al kol yitzanecha Barecheinu Avinu lanu k'yechad b'yod panecha Sim, 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 shalom Sim, shalom tova uvracha v'olam Sim, 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 shalom tova uvracha Ki ve'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu Torat chaim ve'yava chesed u'tzedaka uvracha ve'rachamim v'chaim ve'shalom Sim, 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 shalom Sim, shalom tova uvracha ba'olam Sim, 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 shalom tova uvracha v'tov b'neicha levarech et amecha amecha Yisrael b'chol leit uv'chol shah b'shlomecha Sim, 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 shalom tova uvracha ba'olam Sim, 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 shalom tova uvracha Baruch atah Adonai hamevarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. Yikadav yikadash merava V'yaramani v'rakirute v'yamilch malchute B'chaychona v'yamechona v'chayrechol Beit Yisrael Ba'agala v'zman kari v'yimeru Amen Yesh me'raba mevarach Le'alam aral me'al maya Yitbarach Yibarach v'yishabach v'pahar v'yitroma mitnaseh V'yhadar v'yitalev v'yitelal shomer gudesha B'richu la'ela mikol birchata v'shira natush V'chata v'necha marada Hamiran v'yarama v'yimeru Amen. Titkabel Tavaran Dechoyes Lakodam Avon Ishayru. Amen. Yehi Shalom V'chaim V'nezu. Amen. Ose Shalom Bimroma Huya Ose Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'yimeru. Amen. Amen, Cantor Rudy. Bless you and thank you for such lovely davening to begin our Shabbat morning. We'll go now to Rabbi Reuben for chanting of our Torah and Haftarah verses from Parshat Balak in the book of Numbers and then from the prophetic book of Micah. Keep an ear out for some similarities between the Parsha and the Haftarah. They might jump up and surprise us a little bit. At the same time, just take in this incredible story, this interlude that is placed here about 3/4 of the way through the Torah. The main actors in our drama get a little bit of a rest, sort of a costume change, scenery shifting. It's rather common theatrical device, actually, certainly in theatrical performances of old, that at around this time in the telling of a story, some smaller characters would come on stage for a kind of cameo appearance. There's a mild comic element to it, but as we'll see, the themes are very, very serious. Rabbi Reuben. Shabbat Shalom. Our reading from Parashat Balak begins in Sefer Bamidbar, the book of Numbers, chapter 22, verse 2. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Numbers 22, verse 2.
וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגור מואב מפני העם מאוד כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, קלחו חשור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. The second Aliyah, verse 5. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי, ועתה לך נא אורה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין וקסמים בידם, ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. The third Aliyah, verse 8. ויאמר עליהם, לינו פה הלילה, והשיבותי אתכם דבר, כאשר ידבר אדוני אלי. וישבו שרי מואב עם בלעם, ויבוא אלוהים אל בלעם, ויאמר, מי האנשים האלה עמך? ויאמר בלעם אל האלוהים, בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי. הנה העם היוצא ממצרים, ויכס את עין הארץ. עתה לך כובע לי אותו, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. ויאמר אלוהים אל בלעם, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. The fourth Aliyah, verse 13. ויקום בלעם בבוקר, ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין אדוני לתיתי להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב, ויבואו אל בלק, ויאמרו, מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק, שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. ויבואו אל בלעם, ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אלי, כי כבד אכבדך מאוד, וכל אשר תאמר אלי אעשה. ולך נא כובע לי את העם הזה. ויען בלעם, ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי, לעשות קטנה או גדולה. ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה, ואדע מה יוסף אדוני דבר עמי. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. Before the fifth Aliyah, surrounded by words of Torah, we call to our minds all those who are sick, all those around the world who are suffering, and those in our very own communities who are in need of our prayers, our reaching out, and are in need of God's comfort, strength, and healing. El na refana la, God please heal them. El na refana la, el na refana lo, el
sheberach avotenu v'imotenu. May the one who blessed our ancestors bless all of those who we pray for now. Vayishlach lachem refuah shlema, a complete healing of body, mind, and spirit. And together we say, Amen. Our fifth aliyah continues with verse 21. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך עם שרי מואב ויחרף אלוהים כי הולך הוא ויתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו ותרא האתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטותה הדרך ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה ותרא האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה ויוסף מלאך אדוני עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל ותרא האתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם ויחרף בלעם ויך את האתון במקל. The sixth aliyah, verse 28. ויפתח אדוני את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה 3 רגלים ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי אתה הרגתיך ותאמר האתון אל בלעם הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לו. The seventh aliyah, verse 31. ויגל אדוני את עיני בלעם וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקוד וישתחו לאפיו ויאמר אליו מלאך אדוני על מה הכית את אתונך זה 3 רגלים הנה אנוכי יצאתי לשטן כי יראת הדרך לנגדי ותראני האתון ותט לפני זה 3 רגלים אולי נטת מפני כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ואתה אמרה בעיניך אשובה לי ויאמר מלאך אדוני אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר וילך בלעם עם שרי בלק וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול ויאמר בלק אל בלעם הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך למה לא הלכת אליי האומנם לא אוכל כבדך ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך אתה היכול אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. For the maftir for Parshat Balak, we move forward to Numbers chapter 25, verse 7.
וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. ויהיו המתים במגפה 24,000. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Haftarat Balak comes from the book of the prophet Micah, beginning with chapter 5, verse 6. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. Micah chapter 5 verse 6. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת אדוני, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים, בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו. והיה ביום ההוא נאום אדוני, והכרתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך. והכרתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. והכרתי כשפים מידיך, ומאוננים לא יהיו לך. והכרתי פסיליך, ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך. ועשיתי באף ובחמה נקם את הגויים אשר לא שמעו. שמעו נא את אשר אדוני אומר, קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך. שמעו הרים את ריב אדוני, והאיתנים מוסדי ארץ, כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח. עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך, ענה בי. כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב, ומנענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל, למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם אדוני, יקף לאלוהי מרום, האקדמנו ועולות בעגלים בני שנה. הירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן. האתן בכורי פשעי, פרי ויתני חטאת נפשי. הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך. כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה וימינו, ברוך אתה אדוני, משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. And kol hakavod, Rabbi Reuben. Thank you so much for intoning those magnificent words of Micah and the incredibly vivid and colorful words of our Parsha. You always do such a beautiful job, and your prayer for healing is especially meaningful. Shabbat Shalom, friends. A couple of years ago, I was experiencing the television show called Transparent with my mom. We watched it for a while and actually didn't quite finish it. The show ended abruptly under a cloud of accusations of inappropriate behavior, and then I think finally came back for a finale some little while ago. There was a lot about that show to be unhappy with, at least in my newly adopted curmudgeonly state. But for all of the unsettling and outright horrifying choices and behaviors depicted in that show, there is a moment that really has stayed with me. I'm not sure it'd be a moment that would stay with that many people, but I guess I approach the world in a somewhat unique way. But I imagine other people were perturbed by it as well. There was a moment in Transparent where there was an evening gathering at a synagogue. The show was hailed as this most Jewish of shows. Heaven help us. But here was a little festival at the synagogue that played a role in the earlier seasons. And there was some dancing, and there were arts and crafts, and I don't recall if it was around a holiday or some other event. It might have been a Hanukkah event. Doesn't really matter. But there was a little stand where coffee was being sold for the evening. And one of the returning characters on the show was a professor at a university. And she was a guest of one of the main characters, and it was a long and fully developed storyline between their relationship. But this university professor went to order a cup of coffee and then realized that the coffee was made from Israeli coffee beans harvested and raised in Israel. And she raised a mighty objection. She was not going to drink coffee made out of Israeli beans. And a verbal conflict ensued with the somewhat caricatured members of the synagogue raising a fuss and a lot of whataboutism flying over the table. And finally, the primary show character said to her friend, the university professor, let's just walk away. Let's just walk away. It pained me so much, that scene. Someone who is a representative of academia in the show, who was an influencer over very young people, who actually in the show was taken down for her character
being accused of improper acts herself. So there was a lot of quid pro quoing and measure for measuring going on in the show, but too much to parse today. That moment, though, where she declaims, "I won't drink coffee made of Israeli beans," has just sat with me for years. We have a lot of that going on. So much so that I just learned the other day of a food festival that was scheduled for Philadelphia called Eat Up the Borders, wherein an Israeli-inspired food truck, a company called Moshava, was somewhat politely but sternly asked to please withdraw its presence at this international food festival because the falafel and grape leaves that they would be serving under an Israeli banner would be too offensive for too many of the people coming to the festival. Never mind that a number of other food trucks and stands representing countries with documented and horrifying human rights violations were certainly welcome at the festival. I need a little more detail about it, but the report I received was that the entire festival has been canceled, stemming from this dust-up over the Moshava food truck. Whether it's coffee beans or falafel, the triggering response, in the language of our time, to the existence of the people of Israel is rubbing too many people the wrong way these days, to put it mildly. It was for that reason particularly that President Charlotte and I wanted to have a program a few weeks ago where our sermon was devoted to the question of the rising tide of anti-Semitism. And I'm so grateful that we had John with us for that, John Rothman from KGO and our family friend. But then you come to this week's Parsha, and it just feels like an expression I actually don't care for very much because it has such a sense of ennui about it, but same old, same old. Here comes Balak, the king of Moab, and of course, we know what he's going to say because we've read this story before. He is concerned that the congregation will lick up our entire surroundings as an ox licks up the greenery of the field. A people has come out of Egypt. It has covered the surface of the earth and sits opposite me. And so he says to the diviner, Balaam, please come and curse this people for me. It is too powerful. Perhaps I will be able to strike it and drive it away from the land. Now, of course, that should be ringing bells all over the place. It was a number of months ago that we heard something similar. Back in the book of Exodus, a new king arose over Egypt who did not know of Joseph. He said to his people, behold, the people, the children of Israel, are more numerous and stronger than we. Come, let us outsmart it, lest it become numerous, and it may be that if a war will occur, it too may join our enemies and wage war against us and go up from the land. Well, at least Pharaoh has the courage to put a name to the people. By the time we get to Balak, and it should be at least noted here that Balak is cursing the Israelite people whom he won't name with words, but nonetheless, it is a sad sight and a sad repeating tale of same old, same old. I want to thank Rabbi Mel Gottlieb, my teacher from Academy for Jewish Religion, who pointed out even more than I had noticed before that throughout our narrative, Balak and his messengers do not ever mention Israel by name. They're called the community, the nation that has left Egypt, this nation. He never mentions Israel by name. It's a classic technique of dehumanizing one's declared enemy. The victims of all hating racists really do remain nameless, faceless,
soulless, without a three-dimensional sense of humanity. We know over and over and over again that when people take the time, or when they are forced to confront those whom they have decreed as other, as a full functioning, multidimensional human being, that acts of violence and attitudes of hatred diminish dramatically. But that takes time and energy and effort and money, and those are all pretty scarce. So here we've got it yet again, over and over, this story of the Israelite people, whether they're named or not, whether they're seen just along the edge, as Balak has Balaam do in a couple of notable times. He says, come stand here so you can just see that people from the edge, from the perimeter. That way you'll easily be able to curse them. And of course, you know the story well. It doesn't happen. God says, Balaam, because God does speak to Balaam, go do this errand if you think it'll line your pockets, but you're going to have to say whatever I put in your mouth. And of course, that's how the story unfolds. But throughout our history, there have been so many reasons for what we'll just simply call and name anti-Semitism. Whole books, dissertations, lifetimes have been devoted to this question of why the Jews, whether it's religious anti-Semitism, hating us for not accepting the Christian Savior Jesus as the Messiah. For those of you who are on our service last night, you see we're still having to, or at least being confronted with, questions over why we so stubbornly refused to accept that a Messiah came. The ensuing religious hatred that spread for centuries throughout Europe, the conflict experienced in Muslim countries, of course, pogroms in Russia and Poland, the Inquisition, the blood libels, and sadly, and of course, the Holocaust. Whether it's jealousy, libeling the Jews as Shylock moneylenders who control the economy of the world, as bankers and heads of government, or it's the post-Enlightenment intellectuals who labeled the Jews, who left the ghettos as dirty, uneducated vermin. The Jews have been hated for being either too powerful or too weak, for being non-believers, being too pious, hated as the chosen people, dwelling apart, separating ourselves from others, projecting upon us that we think we're better than everybody else. Jews perceived as being kept in restraint by the laws of our religion, which control our daily lives in all its phases. Judaism is a barrier separating Israel from the other nations, causing us to live separately, or maybe even more insidiously, accused, as during the Inquisition and the centuries of that unspeakable torture, for trying to blend in and being accused of operating underneath the surface as, of course, false Christians. Either way, we've received it coming and going. Whether we live overtly or covertly, it always seems to come back to quite literally bite us in the rear. So what do? Live with pride or try to fit in? There's a lot going on in these few parshiot where I think we're getting some pretty strong messages from the natural world. It would behoove us to stop for a moment and listen. In these last few parshiot, we've had quakes, snakes, and in this parsha, an iconic talking donkey. I would suggest that as the behavior of these communities, Israelite and non-Israelite, spirals downward, we get ever more potent messages from the earth itself. It's almost as if the earth is in rebellion against our actions. But though that's maybe the overarching theme of our moment in time, let's just go for a moment with the lessons that talking animals can give us. Rabbi Reuben read beautifully about the talking donkey in Parshat Balak, this she-ass, or as
Ira reminded me was suggested a few years ago in a guest sermon by Toby Sherwood, a Jane ass, speaking to this man who seeks to dominate her, and the one that truly has an insight as to the divine nature of their errand and of the divine being that only she can see. But there are some other talking animals in our tradition that teach us something very powerful about this question of to what extent should we try to fit in, or how do we live true to ourselves when the hatred of the world's peoples, unfortunately of too many of the world's peoples, have come yet again to call. And I do believe that the good far outweighs the bad, but there's a lot of bad that can be done by just a few people. This is a story from the Talmud in Tractate Brachot, page 61b. When the wicked government of Rome decreed that the Jewish people were forbidden to study Torah, a man named Pappus ben Judah saw the great Rabbi Akiva convening gatherings in public and studying Torah with them. Pappus said to Akiva, "Akiva, are you not afraid of the government?" Said Rabbi Akiva, "I'll tell you a story. A fox was walking along a river and saw fish rushing to and fro. Said the fox to the fish, 'What are you fleeing?' Said the fish to the fox, 'We are fleeing the nets that the humans spread for us.' Said the fox to the fishes, 'Well then, why don't you come out onto the dry land? We will live together as my ancestors lived with your ancestors.' Said the fish to the fox, 'Are you the one of whom it is said that you are the most cunning of animals? You are not cunning. You, in fact, are foolish. If in our environment of life that sustains us, we have cause to fear, how much more so in your environment where we have no sustenance and no life-giving surroundings?' Well, the same applies to us, said Rabbi Akiva to Pappus ben Judah. If now when we are sitting and studying the Torah, of which it is said in Deuteronomy, 'It is your life and the length of your days,' and this is our situation, how much more so will it be if we neglect it?" And so from the mouths of talking animals, from the sting of the biting snakes last week that remind us to look up and confront our inner snakes, and from our story of 2 weeks ago where the ground literally opened up and swallowed those who would rebel against a righteous path, even if lived by imperfect people, we are hearing powerful messages from the natural world to tell us to be true to ourselves and the traditions that are ours, even when the dangers are huge. Balak and Balaam set up elaborate altars. They sacrifice animals. They go to elaborate means, certainly King Balak, to carry out his mission of cursing the Jewish people, the ones he won't name. But one of the most striking parallels between the Torah and the Haftarah, we didn't get quite that far in the Torah reading, but if you were with us at the beginning of today, you recall that out of the paragraphs and lines of this parsha come one of the loveliest declarations about Jewish life. Now, it's a hyperbole. The Jewish people are not as perfect as Balaam is made to speak about them. This section of Parshat Balak is in between some sections of painful and embarrassing rupture, and that's where the maftir brought us. We'll meet Parshat Pinchas next week, and that sad and violent tale. So it is neither fully cursed, certainly, but nor is it fully blessed. We are only ever seeing a piece of things. But the traditional relationship of the Haftarah to the Torah is that in the Haftarah, in the book of Micah,
we read, "My people, hear now what Balak, king of Moab, schemed, and what Balaam, son of Beor, answered him, and all the events from Shittim to Gilgal." So it's a direct historic or scriptural literary connection. But in my humble opinion, what really ties the Parsha and the Haftarah together are two extraordinary words. Balaam declares, "Ma tovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael." How good are your tents, O Jacob, your dwellings, O Israel. And the wonderful word ma can mean how or what. And in the book of Micah, chapter 6, verse 8, Higid lecha Adam, ma tov. He has told you, O Son of Man, what is good, and what does God expect of you? Only to do this, to seek justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. When we strip away all of the questions about how to do this, what is good, how to be declared ultimately good by the outside and inside world, to merit the blessing that God continues to insist, despite everything that's come before and everything that will come after, is a Jewish heritage. Strip it all away, and this is what we are remaining with. Ma tov, what is good? Just this, says Micah. Asot mishpat ve'ahavat chesed ve'hatznea lechet im Elohecha. To walk with modesty before your God, to love kindness, and to do acts of justice. To do anything else is to be unworthy of God's blessing. And it is aleinu, on us, to be worthy of that blessing, despite the forces of hatred and the powerful voices of authority that ultimately hop and clap with frustration as one after another empires fall, and the Jewish people, with those guiding words at our core, has managed to stagger on with our heads held high. The earth is in rebellion. Temperatures rise and buildings fall. And there will always be those who curse our coffee beans and our food trucks, and our very existence is an affront. But we are told ma tov, what is good, and that is the path that we can and must honor. May it bring the ultimate good speedily in our time. Shabbat Shalom. We turn to page 155 for Chatzi Kaddish, which precedes our Musaf service, after which we will turn to page 156b through 157, and then we continue silently on page 158. 155. Yitkada v'hikada shemei rabba v'yadmadi v'rakirote v'yamich mahote b'chayechan v'yamechan u'chayedecha beit Yisrael bagala u'bizman kariv v'yimeru amen Yehi shmei rabba mevarach le'alam olam me'almaya Yitzbarach, Yibarach, V'yishtabach, V'yipahar, V'yitroma, V'yitnaseh, V'yidadar, V'yidaleh, V'yidala, Shemeri Kuresha, Brichu,
לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה, ואמרו אמן. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachem, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibur ve'Hanora, El Elyon, Gomel Chatzarim Tovim ve'Koneh Hakol, ve'Zocher Chazdei Avot, U'mevigawel ibnei bneihem leman shemo be'ahava, Melech Ozer u'Foker u'Moshiach u'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham u'Foker tzara, Ata gibor le'olam Adonai, Mechayei metim ata Rav lehoshia, Morid hatal, Mechacher chayim bechesed, Mechayei metim berachamim rabim, Somech noflim berafech halim, Umatir asurim, Umkayem emunato lishanei afar, Michamocha b'gevurot, Umidam melach, Melech meimit u'mechayeh, Umatzmiach Yeshua. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כשעשיך שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היה נביאך וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו. כבודו מעלה משתף שואלים זה לזה, היה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, במקומו יפעם ברחמים ויחנם יחד עם שמו, ערב הבוקר בכל ים תמיד, פעמיים ביום שמעבדים, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנתלייני כל חי, שנתלייני כל חי, נהיה לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם מלך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגול לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד הגול לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד. כי אין מלך גדול גדול וקדוש 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 אתה,
כי אמר גדול גדול וקדוש 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 אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גוד לך ברוך אתה אדוני הקדוש קנטור שבת רגיל Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. יקרא ויקרא שמי רבה, בירמרי ורקירותי וימלך מלכותי בחייכונו ויומכונו בחי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך, יברך וישבח ויפחד ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמה רדה, המרנו בירמה וימרו, Amen. תתקבל תרבנן דחוס לקודם אבו ישראל יאמרו אמן. יהי שלום עליכם ונגדרו אמן. עושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shehiktidu, Avoteinu, Lefanecha
וכתורת הסמים. We rise and body your spirit as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu לשבח לאדון הכל, התגדו לה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגר עלינו ככל המונם, ואנחנו קודים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבי מרומים. הוא אלוהינו, אין עוד, אמת מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, ויראת היום והשבותה אל לבבך. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עורנו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, היה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Thank you, Cantor Rudy. We turn to our mourner's Kaddish today. We're calling loved ones in our community and beyond. Thinking so much this morning of the families of the victims of the apartment building collapse in Surfside, Florida. So many questions remaining and so many people still unaccounted for. We hold out for miracles and pray for strength for the families and friends and for the first responders who are the true heroes of our time. We're thinking this morning of Otto Thelonious Wolf, 6 months old. And for those in our community who are mourning, we are remembering Father Nestor Terrien, grandfather of Chase St. Martin. We remember Margaret Dabb, Amalia Dreyfus, Arthur Weintraub, Miriam Heller, Sam Kinsbursky, Max Stern, Joseph Kaminsky, Brian Agid, Harry Vorbin, Morris Feinberg, Abraham Liosnov, Joshua Steinberg, Fanny Feibush, Eric Munstock, Tilly Gold, Isaiah Maramant, and Moshe Perlman. As a NER TAMID community, we extend condolences to the family of Raya Maurer. Raya had been a member of NER TAMID for many years and for a long time enjoyed coming to high holiday services. May her family be comforted. We extend condolences continuing to the families of Lillian Volansky, Steffi Tick, Tom Lagerquist, Herbert Raskus, and Lila Kluger, all still in the first year of their passing. For the more than 600,000 victims of COVID-19 in our country and millions, hundreds of thousands around the world, we continue to acknowledge their passing and extend our thoughts and prayers to all of the families who are mourning loved ones. If there are additional names to add for Mourner's Kaddish this morning, please do so in our chat. And for all of those who mourn, may they be comforted, and may the memory of the righteous be forever a blessing. We say together, Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayei-chon u'v'yomei-chon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh,
v'yitadar v'yit'ale v'yitalal shemei dekudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'meromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. A couple of simchas to announce this morning. In a couple of days, it will be Paul Brader's birthday on the 28th. And also, my adorable brother-in-law, Matt, has his birthday also on the 28th. We think he's turning 40, if we are counting correctly. It's rather extraordinary. Also, a wonderful celebration. June 26th is Jerry and Charlotte Hyman's anniversary. Happy, happy anniversary, Jerry and Charlotte. So good to share these celebrations. And may everyone just know only simchas. May our world and all of us know no more sorrows. Too many to count. But let us hold on to simchas and do as our tradition beckons us, which is always to celebrate life while we have it, and knowing that it is such a precious and fleeting gift. Thank you for joining us this morning. We shall meet again in a few days for Torah study, Thursday morning, and next Friday evening we will be on Zoom, live Zoom service also with Cantor Rudy, with some additional musical offerings and prayers and maybe a reading or two as we go into the 4th of July weekend, thinking of what it means to be a country that is independent and one that is still learning and growing as we go. As my father always said, this is still a very young country, and we do have a long way to go. Please take a look for events that are coming up. Tomorrow begins the period known as the 3 weeks. Some may observe a minor fast tomorrow from dawn until dusk as we go into the 3 weeks of semi-mourning, leading to Tisha B'Av, the 9th of Av, day when we commemorate the greatest calamities in Jewish history, and have all concentrated on one day. We don't like a lot of big fast and mourning days, so that will be coming up in a few weeks. Please look for that. Also, part 2 of our Overlooked Beauty series beginning July 11th and continuing 2 weeks later on July 25th. We are so grateful to Alberta Mishki, who brings so much beauty just by her presence, and for conceiving of these programs with Charlotte, and to have us look at the world and our possessions, our belongings, our history, our souvenirs, our tchotchkes, things that are precious to us in a new and vibrant way, seeing beauty where we might not have naturally done before. So these are events coming up. I think we're getting close to picking a new book for our book club. Always lively discussions and really a lovely feeling to read a book in a group together, and grateful to my mom and Nina for putting that together, and to all of you for coming this far with us. Let's finish today with Adon Olam, page 187. I think I'll do my brother's melody, partly in honor of my niece, Olivia, who turned 13 yesterday, and I'm still grappling with that wonderful and extraordinary milestone. Thank you all for being with us. Adon Olam, page 187. Adon Olam, asher malach, beterem kol, yetzir nivra, le'et nasa, bechefzo kol, azay melech, שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, והוא היה והוא הווה, והוא יהיה בתפארה, והוא אחד, ואין שני, להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז, והמשרה, והוא אלי וחגוני, וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, ונת כוסי ביום מקרא, בידו, אף כדרוכי, בעת תישן, ועירה, ועם רוחי, גביעתי, אדוני לי, ולא אירה, בידו אב כדרוכי, בעת תישן ועירה, ועם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא
Yira. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hope to see you soon.